Executive Director Kiran Dudagi, and we also have our honorary advisor Dr. Hari Pinapalli, Dr. Sunil Pauri, and we have board of directors here, Sirisha, Damu Gedala, very good. Our honorary advisor Damu Gedala, very much. Okay, Damu Gedala, our honorary advisor, and Dr. Saraswati is here. Okay. That is the reason why I'm calling these names, so that you guys silent. Okay? Whenever you silent, then only we'll start the program. Okay? Otherwise, I'm gonna call everybody in this one, because we have youth volunteers and everybody's here. So thank you so much for coming. And primarily, I wanna welcome our SaiDatta Peetham Chairman Raghu Shankar Manchi garu. వారు ఈ యొక్క వెన్యూని సపోర్ట్ చేశారు. సో వారు కంటిన్యూస్గా మాటా ప్రోగ్రామ్స్కి ఎనీ ఈవెంట్ దట్ వీ డూ దే గోనా సపోర్ట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో అగైన్ ఐ వాంట్ ఎట్ ద బ్యాక్ సైలెన్స్ ప్లీజ్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్ అండ్ దెన్ వీ గోనా స్టార్ట్ ద ప్రోగ్రామ్. విత్ దట్ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ Edison City Council President Nish Patel, so please come on to the dais, and our community leader Saket Chedalawada, and our Raghu Garu Shankar Manchi, and Hari Pinapalli garu, and Damu garu, and Sunil Pauri to start the program. Ready? Damu garu, Dr. Saraswati and Kalyani, give them a big round of applause. The whole plan. It's not an easy, and we are missing our joint secretary. Actually, he is in Philly. He flew from Florida. He is the support for the pharmacy. His connections, Mr. Naidu, he also has some personal friends and family friends came here. He couldn't make it, but he's the one supporting the free medication for all the patients that we're going to prescribe from here. So we want to thank Naidu garu for supporting the cause. And Dr. Saraswati garu is the one who coordinated with all the doctors and also trained all the volunteers, because there are about 50 volunteers that we have. Out of 50, there are 25 volunteers who are trained to serve in the health screening centers. So this is not a one-day event. This is every month, religiously, we are going to perform 9 to 12 in this premises every first Sunday of the month. Okay? So this is the only event, it's a public event with only close friends, but every month it's going to be a pure doctor-patient relationship will be there. Okay? Please note that, and I want to thank all of you for supporting it. With that, first we will start with the Jyoti Prajalanam. Jyoti Prajalanam tarvata we'll ask a guest to say a few words, and then we'll resume our activities. Raghu garu, please. मानोहिंसे जातवेदो गामस्वं पुरुषं जगत् अभिभरतग्रागः श्रियामा परिपातय आरुद्रं ज्वरदिज्यं विश्रयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जग्राः श्रेयन्देशुश्रवांसस्तनोमिः विश्वेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रस्रवाः स्वस्ति नः पूषो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ लं नमस्ते गणपतये प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं तमेव सर्वं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् अर्थं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तादु अवपुरुष्ठादु अवोत्तरात्तादु अवदक्षिणात्तादु अवचोर्ध्वात्तादु अवाधरात्तादु
सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं मानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दः द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्रयीमेष्यति सर्वं जगदिदं त्रयी प्रत्येति भूमिरापो। Thank you, Anandaki. Long weekend Roju, Sunday Roju took time to participate in the event, and this is what we promised last April when we launched Seva Samanathamu Samskruti. Sevalo Bhagamlone Roju, the second clinic, screening center. Hopefully, will launch a clinic officially. So thank you again. Thanks, Andy. Thanks for your support. Letting this space for us to start. ఇది యాక్చువల్లీ ఇంత తొందరగా నేను చేస్తున్న సెకండ్ది జరుగుతుందా లేదా అనేది ఉండదు, బట్ థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ ప్లేసింగ్. థ్యాంక్స్. సో మాట కండక్టింగ్ దిస్ హెల్త్ క్లినిక్. సో ఈ సేవా కార్యక్రమం మొదట మన మాతృభూమి ఇండియా నుంచి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో అది పునాది వేసుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చింది. సో అట్లాంటాలో స్టార్ట్ చేసాం. అట్లాంటాలో దెన్ Florida, so Tony Garu is on the way. So he also started pharmacy, all the free medicines, and now we are started. And behind the three persons. So one is Nagesh Chilkapati. So he started as a part of the community service, and the second then Kalani Garu and Saraswati Garu. So special thanks to them. Thank you so much, and thank you. I want to say thanks to Vijay also. He is the one who started the first MATA medical camp in India on behalf of MATA. So thank you very much for that. Congratulations to MATA and entire executive committee, volunteers, and a great team of doctors. Let's have a big round of applause for all these great people who are keeping them healthy and educated. These are the two primary objectives of the Seva programs of MATA. I think this will go a long way for our community in particular, because screening, we never know what kind of things they can discover, so that early detection is very important, so that we can prevent people from getting into difficulties health-wise. It's very expensive in this country. So I think MATA's service, please utilize as much as possible, spread the word, and also recruit more doctors and nurses who could take their time to help us to grow this great mission that MATA has started. Congratulations again. Thank you very much. All the volunteer doctors who are here, please come on to the stage. Dr. Sunil Bari. And congratulations on your first step in starting the center here for screening. And thank you for choosing Edison to be the first one. That's very important. This is my hometown, and I love Edison, and I want the best for Edison. And being so close to Thanksgiving, I think one thing we all should be thankful for is our health. Because without our health, we don't really have anything. No matter how much wealth we have, we'll end up using it on our health if we're not feeling better. And as they say, an ounce of prevention is worth a pound of cure. So this screening hopefully will help us prevent a lot of the diseases, especially I saw the flu shot, which I think is a very important thing, because you don't want to be in bed for a week when you can be, just be fine and continue working. So thank you for having me, and I appreciate this, and I think this will be good for the community, and I hope you all the success, and I hope you get a permanent place that you guys can call home. Thank you. Saket is a community leader. He is well known in the community. He is growing. Now soon we're going to see him in an elected position. Welcome, Saket. Thank you, Srinivas. So I remember going to MATA's first event in New Jersey, I think about 2 years ago in Royal Opera's Palace, and it's amazing to see how far the organization's come in these last 2 years, and the fact that you guys are doing such great philanthropic work with all these volunteers here. That's amazing. So you guys should be very proud of yourself. Thank you. Thank you. Saket Sri. Pradeep garu Srinivas చెప్పినట్టు we run MATA on 3 core principles, which is Seva, Samskruti and Samanatvam, which is community services,
bringing the cultural awareness and maintaining the equality in the organization. So this comes under Seva. So if you can see, whatever MATA does with full commitment, సంపూర్ణంగా ఏదైనా సరే సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలనేది మా ముఖ్య ఉద్దేశం అండి. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ MATA ఫ్రీ హెల్త్ క్లీనింగ్ సెంటర్. ఇది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ టైం, ఇట్ విల్ బీ ఫర్ ఎంటైర్ ఫర్ ఎవర్, every Sunday, every month. On the first Sunday, we are going to run this camp. Again, there are a lot of people who worked behind it, and so one of the core architect and main person who led this is like Kalyani Garu, who is our community services chair, and we have Nagesh Chilkapati. He is from Atlanta. He is our community services director. He is part of EC. He is the main actor actually. We started this event in already this service in Atlanta. So we will be running more centers, and going forward, we'll definitely serve the community, which is our main motto. Thank you very much. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి, నమస్కారం అందరికీ. ఈరోజు మనము ఈ మాట సేవా సంస్కృతి సేవలో భాగంగా మన మాట హెల్త్ క్లినిక్ స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాము. వెరీ హ్యాపీ దట్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ వాలంటీర్స్, సో మెనీ పీపుల్ టు సపోర్ట్ అస్. మన సేవా సంస్కృతి సమానత్వం అనే 3 పిల్లర్లలో ఫస్ట్ పిల్లర్ మనది సేవ. సో ఇండియాలో కూడా చాలా హెల్త్ క్లినిక్స్ ఆల్రెడీ జరపడం జరిగింది. ఆల్రెడీ అట్లాంటాలో మనము ఒక హెల్త్ క్లినిక్ నడిపిస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఎడిసన్లో స్టార్ట్ చేసాము. ఇలాంటి ఇంకా ఎన్నో మీ అందరి సపోర్ట్ తోటి చేయాలి, చేద్దాము. ఇది మాట అన్నది మన అందరిది కాబట్టి ఇది మీది మాది అని కాదు, మనం అందరం ఒకరికొకరు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ చాలా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ మాటను ముందుకు తీసుకెళ్ళి అందరికీ మనం చేయగలిగినంత సహాయం చేస్తూ ముందుకెళ్దాం. ఓం శుభముహూర్తోస్తు. ఓం సావేద్యం కరవామహే దుష్వినామహే భవిష్యమావిద్విషామహే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వే జన సుఖినో భవంతు, సమస్త లోక సుఖినో భవంతు. శ్రీమాత్రే నమః. సాయిరామ్. అమ్మా శ్రీనివాస్ గారు చెప్పారు కూర్చోవాలి, సైలెన్స్గా ఉండాలని. ప్లీజ్, మీరందరూ ఎంతో సేవ చేస్తున్నారు. గ్రేట్ జాబ్. మాట అంటేనే మొదలుపెట్టిన రోజుల నుంచి పరిగెత్తిస్తున్నాడు ఆయన అందరిలో. చూశారు మాట ఇప్పుడు స్టార్ట్. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ శిరీష గారు ప్లీజ్ కమాండ్ ద డేస్. దయచేసి ఆ రోజు ఏ రోజైతే లాంచ్ చేశారో అప్పటి నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాను. ఒకటి కాదు, ఒకటి అవ్వకముందే ఇంకోటి సాయనెత్తి పెట్టడానికి ఆ పేరు ఉండేది. దాన్ని మించి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. చాలా సంతోషం. అందులోనూ దాంట్లో కూడా మాకు కూడా అవకాశం ఇవ్వటం చాలా అందరికి కూడా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి, మాటా టీంకి, శ్రీనివాస్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు 2014 నుంచి మన దేవాలయం స్టార్ట్ చేసేటప్పటి నుంచి పూజలు ఇవే కాకుండా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే మీరు సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఈ దీంట్లో మాటల్లో కూడా మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఎవ్రీ మంత్ తప్పకుండా మా స్టాఫ్ కూడా హెల్ప్ చేస్తారు. మనందరం మన వాళ్ళే కాబట్టి తప్పకుండా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. ఈరోజు ఎంతోమంది పెద్ద వాళ్ళందరూ వచ్చారు. హరి గారు, మన కోసరి బాబా, పటేల్ భయ్య అండ్ సాకేత్, అలాగే చాలామంది మా సుధీర్ పరీక్షి పెద్ద వాళ్ళందరూ వచ్చారు. సరస్వతి గారు మీ గురించి ఇప్పుడే చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, వెరీ గ్రేట్ జాబ్ తల్లి. అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఏదైతే ఈ కార్యక్రమం మొదలెట్టామో ఇది ఇంకా అభివృద్ధిలోకి వెళ్ళి ఇంకా బాగా జరగాలని నేను నమ్మే సాయినాథుడిని, అమ్మవారిని, వెంకటేశ్వర స్వామిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఎవరైతే దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో, వాలంటీర్ చేస్తున్నారో వారికి, ఈ హెల్ప్ చేసే డాక్టర్స్కి, మాట టీం అందరికి కూడా సాయినాథ, శ్రీమాత, శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి, అయ్యప్ప స్వామి అనుగ్రహ ప్రాప్తిరస్తు. సర్వే జన సుఖినో భవంతు, సమస్త లోక సుఖినో భవంతు. ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. గుడ్ లక్, కంగ్రాచులేషన్స్ శ్రీనివాస్ గారు. థ్యాంక్ యూ. తస్మై బ్రహ్మజ బ్రహ్మాజ ఆయుః కీర్తిం ప్రజాంతరుః భాగదేవేనం ప్రణయతి బ్రాహ్మణాశేయోద్ధరేత్ శతమానం భవతి శతరామయః పురుషः శతేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి.
థ్యాంక్ యూ రవి శర్మ గారు. ఇది మనం ఏ పని చేసినా కూడా ఆస్పిషియస్గా ఒక దేవుని స్మరించుకొని we wanted to do this kind of service activities, and I want to thank everybody. And before our guest speaks, I just want to give him a little bit intro so that he knows. So this is the first national Telugu organization doing a permanent health screening in the United States, and we have launched in Atlanta in September, and there it's a full-fledged clinic with a permanent MATA office, MATA doctors, MATA volunteers, and full prescription drugs or pharmacies associated with it, and that is running every week. And we also took a malpractice insurance from the state. Everything is there because it's a full-fledged clinic. We took all the required approvals from the township, and we are running that. But due to New Jersey, there are some limitations. We are starting as a screening center, but Saket is there to support us. He is a community leader. We are our own Telugu person, and he offered actually multiple locations for MATA to do the health screening. We are going to utilize his services in the future. This is the beginning for MATA, but we want to start with SDP first, and then if we have a bandwidth, if we have more volunteers and more doctors. Hello, madams. If we have more doctors, we wanted to extend our community services to different cities as well. So we want to start with Edison first, and then we'll expand as we go. So with that, I want to thank each one of you, my media mitralu, andaru kuda namaskaram, and all the doctors and volunteers, and supporting all my team, because every person is an individual with a motive to serve, and they are excelling in their own areas. It's not going to happen with one person. See, look at the planning and everything, right? It's a teamwork. So I want to thank each of them for their dedication and service. We'll continue to do more events in the future. Thank you. With that, Nish, please go ahead. నమస్కారం, నా పేరు దామోగేదల. బిఫోర్ వి స్టార్ట్, యూజర్ సిక్ తీసుకొచ్చింది హరి ప్రపల్ గారండి. సిన్స్ ఐఎమ్ సర్వింగ్ ఫర్ ద కమ్యూనిటీ ఫర్ 41 years. అఫ్ కోర్స్ ప్రెసిడెంట్ గారు ప్రెసిడెంట్ అవ్వచ్చు, కానీ శ్రీనివాస్ గారు ఈ డిడ్ సో మెనీ ఈవెంట్స్ అని మెడికల్ హెల్త్ క్యాంప్స్ సర్టిఫికేట్స్ చాలా చేశారు. ఐ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ శ్రీనివాస్ గారు. దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం. హీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. ద నెక్స్ట్ థింగ్ అండి, ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాట తరపుని చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ ఇండియా నుంచి వచ్చి భయపడుతుంటారు, ఇక్కడ మాకు ఇన్సూరెన్స్ లేదు, ఏమి లేదనేసి. వాళ్ళకి చెప్పండి, మీ పేరెంట్స్కి ధైర్యంగా ఇక్కడ ఉంది, మాట ఉంది, ఫ్రీ క్లినిక్ ఉంది, డోంట్ వరీ, ప్లీజ్ కమ్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చడానికి దేని కానీ భయపడే వాళ్ళు. అందుకే ఇప్పుడు భయపడక్కర్లేదు చెప్పండి. అదేవిధంగా చాలా మంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు. ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు ద క్రెడెన్షియల్స్ ఫర్ మెడికేర్, ఆల్ క్రెడెన్షియల్స్ ఐ విల్ డు ఫ్రీ అండి. ఆల్ ద డాక్టర్స్ I know how to do everything, and also in insurance companies, ఏ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏది బాగుంటుంది, ఏదో ఉంటుందో అవన్నీ కూడా నేను I will assist you, I can help you, all this community. Thank you very much. Now is the time for the main architects, Mr. Saraswati and company. Please say a few words. Before that, right, so I forgot the name of Saraswati Lakasani garu. Actually, she flew from Virginia, Maryland. Virginia, Richmond, right? And she came like 3 to 4 days before to set up everything and train the kids, train the parents and everything. Thanks, Andy. She is the one who kind of coordinated with all these doctors. And also, we need to give a big round of applause for the kids as well, which Kalani garu is going to explain what they have done and what they are going to do in the future as well. Kalani garu vastandi. Saraswati Lakasani garu is our board of director as well. Thank you. Andariki namaskaram andi. I would like to thank MATA for organizing this screening health clinic. As a board of the director for the MATA, I think it's as a privilege to serve the community. And this screening clinic is going to be on every month on first Sunday from 9 to 12 p.m. And we will like to provide free medication also. Central Pharmacy in West New York, New Jersey, they came forward to sponsor the free medication for the MATA screening clinic. So I would like to thank them, and they are our big sponsors as of now. And as a part of this screening, we will be giving you all the basic medical examination, and we will give you the advices and the free medications.
And if you need any more, you can come forward and ask the physicians, and they are happy to help you further. And I request everyone to utilize this opportunity. If you have any feedback after the clinic, how it goes, feel free to give the feedback to us, and we would like to improve ourselves. Thank you all. Hi everyone, my name is Kalyani Belinkonda, and I'm MATA Community Services Chair. And like everybody said, one of the main architects, for this entire program is Dr. Saraswati Garu. Without her, we couldn't have done this. She teamed up with a lot of doctors here, and also resident doctors and the specialists as well. And she brought them in here with such a great passion, and they are going to be coming on every first Sunday, like she said. We are going to announce ahead of time, like every month, a week before, like who are the doctors that are coming and who are the specialists that are coming, so that if you are going through certain problems towards that direction, then you can utilize our services. But we'll definitely focus on a lot of promotions and announcements, so that you know what kind of community services are coming forward. And also, especially from the hospital side, this health screening side, what are the services we are going to offer from time to time. So that is really important to understand actually, so that you can take full advantage of that. And secondly, I would like to thank all the parents actually. I mean, we expected like probably 10 students, maybe high school students, like who might be having a pre-med track and who really want to help us as volunteers. But look here, the crowd is like full of volunteers, and of course parents couldn't stay. But going forward, we will definitely find more opportunities for all of you to volunteer in different services, not only for the health screening. As far as health screening is concerned, we are giving an opportunity for the kids who are pursuing pre-med, so that it's actually useful for their colleges and college applications and everything. But more than anything, I think Srinivas Garu and everyone, Kiran Garu also reminded multiple times, it's like it's all about community service. It's if you are passionate to do a community service, please do come forward and please do let us know like what ideas you have, and we are going to introduce more and more and serve the community. Thank you all. Okay, after the... We request all of you to take MATA membership if you are not a member, but to get all the updates Kalyani Garu mentioned. That's very, very important. You need to be part of our team or MATA to know what we're doing, what kind of community services we're extending. Yeah, that's why she is here. MATA membership chair is here. Sarisha is there. So the most important part, I saved that for last. Dr. Sunil Parekh is here. He is representing SSAI. He is doing the complete eye screening at the back with his team. And also he is part of many major hospitals. He is our honorary advisor, and he's gonna cover what after the screening. If you have a major issues, how you can refer to resources that are available. So, Sunilji, thank you so much for taking time and supporting our MATA. So we want to connect all the dots, basic, pharmacy, and also if something major, where we can send them. That's what he's here for. Thank you. My big thanks to Srinivas, that I knew him, and because of that, myself and my team is here. Otherwise, it was not possible. Also, as the Edison Council Chairman said, ounce of prevention is pound of cure. That is the motto we have here for this screening. Now, today we have a lot of volunteers here, youth, and I'm speaking to you right now, for you and for your parents and your family. So I really want you to pay the attention. Today you take the message for yourself and for your parents and your family. The reason behind it is we have more than 250 million Indian people affected by diabetes. How many?
250 million. Indians are the epitome of diabetes. So now you are young, try to prevent it. Otherwise, going forward, we all of us are at risk for diabetes. And diabetes is the mother of every disease. High blood pressure, cardiovascular condition, stroke, too many things. The leading cause of blindness is diabetes. And that's why I'm here. And I worked in that field for last 40 years. And we have provided eye services to more than 5 million eyes in New Jersey and in India. So it is my utmost urge, whoever are present in this room, please be advocate for MATA. This is a huge endeavor, and I'm so blessed that this SaiDatta Peetham gave us a place, location, Edison Council Chairman is here. This strong MATA community comprised of అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ శాంతి ఇపనాపల్లి. I specialize in anesthesia and pain management. ఇక్కడ చాలా మంది డాక్టర్లు వచ్చారు క్యాంప్కి. Thank you MATA for giving us this opportunity to run this camp in Edison, New Jersey. We are doctors from various specialties here today. As I already introduced myself, anesthesia, pain management, then gastroenterology, psychiatry, medicine, eye clinics అవుతున్నాయి ఇవాళ. So we are very happy to start this medical camp program, which we are hoping to run every month to give a consistency for patients who are seeking advice. This is mainly a screening program, but we want to do more than the screening program, to do consistently monthly camps to give the patients who have problems a more treatment plan. And also today we also have a lot of volunteers here today who came to help us, and we want to encourage the youngsters to give social service, volunteer service, and also who want to learn more about medicine. I thank you all for coming today, and thank you media and MATA for giving us this opportunity. ఫార్మసీ ఒకటి చెప్తాము. ఫార్మసీ చెప్పలేదా? వాళ్ళకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. స్పాన్సర్ Can I continue? Okay. I also want to thank pharmacy department for volunteering to give us free medications for all the needy people here in New Jersey. Thank you. మన అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ మాటా ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు న్యూ జెర్సీలో ఎడిసన్లో ఫ్రీ హెల్త్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. ఈ కార్యక్రమం ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్ సండే 9 to 12 PM జరగబోతుంది. ఈ ప్రోగ్రాంలో మేము ఫ్రీ మెడికేషన్స్తో పాటుగా ఫ్రీ ఫ్లూ షాట్స్ అండ్ ఫ్రీ ఐ చెకప్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అండ్ వీ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ యూ సెంట్రల్ ఫార్మసీ, వెస్ట్ న్యూయార్క్, న్యూ జెర్సీ, మిస్టర్ సుబ్బా నాయుడు గారు అండ్ టోనీ జండు గారు ఫర్ స్పాన్సరింగ్ ఫ్రీ మెడికేషన్ ఫర్ ఆల్ ద మాటా ఫ్రీ క్లినిక్ program. And we would like to thank Dr. Sunil Parikji for providing eye checkup for all the patients who are walking into the MATA screening clinics. And we are going to provide multiple specialities in future, and we want to expand this MATA screening into a full-fledged clinic in future with all the amenities. And I would like to request all the people to utilize this opportunity. Thanks to the MATA for providing this opportunity. Thank you. Hi, my name is Amar Ahmed. I'm a third-year resident. I want to thank MATA for sponsoring this event. I'm very grateful for being here. It's very nice to see this event come to fruition. It's very nice that this event will be a once-a-month thing. It's very, very important for preventative health screening to be implemented in the community, and it's very nice to see the camaraderie amongst everyone and the hard work that's being shown here. Something I thought that was very nice to see is all the volunteers, everyone that's in high school that's interested in healthcare. It was nice to work with them and kind of provide them with some insight of what it looks like to be part of the medical community moving forward.
So we'll take a picture with, whoever is on the stage, please stay back.